is I will talk a bit about Java programming, and then about your structure, how the compiler is compile your program, and then we move to identifier, your chapter 5 identifier, and then probably we get to chapter 6 variable, right? So regarding your assignment that you have upload to my guru last week, okay, probably some of you I have to reject your assignment. You have to do some amendment, penambahbaikan, okay. Because some of you ada yang tak letakkan screenshot, so I won't saya tak approve lah ya kalau awak tak letak screenshot, okay. So you have to re-upload again right now. Later I will discuss about your. Okay, please set your path. Okay, please set your path at command prompt. Okay, last week I have shown you how to set your path. Okay, so every time we do our class online or we do our face-to-face on class, so you have to set your path earlier. Okay, so kita tak perlulah nak tunggu you set path dan sebagainya. We just compile and do our program, right? Okay, now, like I mentioned just now, I want to talk about your programming, about the Java programming, because last week we don't have any, we have lots of technical problem, shift room, everything. So I just want to start a little bit about this Java language, right? So you have notified that we going to learn about Java in our class, in this course. Okay, so actually the origin permulaan history of the Java ni, kalau awak tengok siapa dia punya founder dia ialah Patrick Norton dan James Gosling. Okay, tapi sebenarnya it is 1991, right? So in Malaysia we established our internet is in 1996. Kita ada website, first generation website 1996, 1997 baru stable our internet website dan sebagainya. So kalau awak tengok sini Java ni dia by Sun Microsystem. Okay, Sun company is more on Unix. Unix punya platform is no bukan macam awak punya Microsoft, is more on Unix platform. Okay, UNIX, Unix platform. So this is created by Patrick, who actually staff at the Sun Microsystem waktu tu ya. And sebentar saya record. I have to record this. Okay. Alright, and then the first name is OAK, nama Java ialah OA asal. It's based on one of the three outside of Windows Sun Microsystem pada waktu tersebut. And then ditukar kepada Java. Java kalau in our country is Jawa sebenarnya. But Java for them is according to the types of warna coffee lah, Java coffee. Okay, and then Java is released as a core component of the Sun Microsystem. Before our world is take place by Microsoft, actually computer world is more dominant by Sun Microsystem platform. Okay, cuma dia tidak ada kita panggil interface interaction.
Okay, more on the instruction ataupun more on the coding untuk masuk ataupun buka sesuatu program. Right, so apa yang berlaku di situ, not everyone can adapt on Sun Microsystem platform or environment. Okay, so it's thank God, memang kita berterima kasih kepada Microsoft because it offer kita more on the user environment. Okay, kalau masih sekarang 2020 ataupun 2000 kita still inside microsystem, probably everyone needs to take time lah for to conduct some of the program ataupun instruction on our computer. Okay, tapi sekarang now become of the Oracle Corporation. Okay, because dia dah shift kepada company dah ambil kepada Java as a extension progress. Okay, so Oracle Corporation and now Java is bawah Oracle Corporation. Oracle Corporation is more on database lah sebenarnya ya, more on the level 1 database. Okay, that's why sekarang ini bila you tengok ya, you punya phone all is equipped by the Java development lah. Okay, by the Java program. Okay, because Oracle is one of the part ataupun one of the sponsor untuk kita punya motherboard. Okay, dalam komputer ataupun dalam mobile phone. Okay, Oracle is one of the big sponsor ataupun one of the big manufacturer yang involved in the mobile motherboard dan juga computer motherboard. Okay, so dia adapt masukkan Java. So you can, awak boleh baca tu why our mobile phone needs Java application. Okay, the challenge on the first place, bila Java ni perkenalkan, the challenge is what? Dia attended to a small computer language. Dia more on the cable, TV, switch box tu semuanya. Okay, tapi bila berlaku kita punya memory ataupun data kita semakin banyak, okay, and then the CPU getting kena more powerful. Okay, what happen? Java dia tak boleh nak adapt keadaan itu. Okay, dia kena tukar kepada architecture yang lain. Okay, tukar kepada architecture yang lain. So bila awak kata hari ini kita belajar Java, I will provide you with the info. Sometimes Java ada weakness, ada dia punya kelemahan. Bukanlah satu complete program yang very good. Okay, tapi ada juga kelemahan ataupun perkara-perkara yang dia tak boleh run secara real time, okay, dalam program dia. Right, so what happen bila berlakunya keadaan itu, keadaan di mana dia tidak boleh conduct appliances ataupun data-data yang besar, dia akan pergi kepada bytecode. Okay, program written in Java translate into intermediate language that is the same for all types of processor. Maksudnya dia akan real time. Dulu kita tak ada real time, tak ada masalah, tak ada konsep real time. Kita dahulu komputer is more on storage. Okay, kita simpan data dalam random, kita simpan dalam heap memory. Okay, kita ambil kemudian kita compile. Okay, apabila berlaku data terlalu banyak, kita terfikir di mana storage kita nak simpan. Kalau semuanya disimpan bagaimana? So what happen? Java perkenalkan kita kena ada real time. Okay, kita ambil input, kita proses, bagi terus. There's no type of kita simpan, bagi. Okay, kita akan terus proses dan apply ataupun kita deliver output dia. Okay, last time memang akan input storage, kemudian proses, baru output. Okay, but time kita dah tukar, kita punya era pun dah bertambah, we are mass data now, data kita terlalu banyak. Alright, so what happen, kita ada real time ataupun intermediate proses. Alright, kemudian apa berlaku bila kita adanya proses-proses ini, kita punya machine code ataupun processor kita perlu ada satu capability untuk proses dalam data secara cepat. Okay, so language yang diperkenalkan oleh Java is not relevant that time, so dia tukar kepada OOP language. Okay, kepada OOP language, dan Java juga perkenalkan banyak types of language dia. Contoh dia ialah seperti kalau awak run, saya minta awak install Java dalam
desktop itu dipanggil sebagai application. Tapi kalau Java diletakkan dalam web browser, okay, awak punya Chrome, awak punya Internet Explorer, itu ialah web browser, itu disebut sebagai Java applets. Okay, types dia. Kemudian Java kalau dalam awak punya server side ataupun awak punya server, itu disebut sebagai JSP, Java Servlet. Okay, so every machine tadi ataupun every appliance yang ada bentuk tadi, ingat tak tadi saya cakap appliance tadi telah berubah daripada kecil menjadi besar sebab because of the data, mass of the data. So apa yang berlaku, Java ni dia pecahkan. Server ambil dalam form yang lain, web browser ambil form yang lain, desktop ambil form yang lain. Okay, and then dalam bentuk mobile phone ataupun digital assistant, personal digital assistant, PDA awak ini pun akan ambil form yang lain. Okay, that's why awak punya Java berlainan. Okay, berlainan dalam bentuk-bentuk appliances. Okay, now kita ada juga satu iaitu Java Application Program Interface, API. Kalau awak tengok API ni, usually dia more on akan diguna pakai. Awak nampak API ni semasa awak download your WhatsApp. Okay, you pergi kepada Instagram, you pergi kepada whatever yang kepada yang dorang minta awak klik kepada WhatsApp mereka. Penjual minta kepada WhatsApp mereka. So dia akan link kepada nombor awak daripada WhatsApp yang diberikan oleh penjual, dia link kepada WhatsApp awak menggunakan API. Meaning what, dia retrieve awak punya WhatsApp bahawa awak nak link kepada awak punya environment. Okay, this is actually in 1985, Java 1.0, okay, Java version 1 was introduced. 1998, Sun akan announce dua platform, the brand, okay, ada 3 edition of the Java API, satu J2SE, this one yang awak pergi kepada application dan sebagainya. J2EE, yang ini kepada Java Servlet, dan kemudian awak ada micro edition iaitu J2ME, yang ini kepada mobile device ataupun smartphone. Okay, bila awak nak link kepada WhatsApp awak API tu, okay, that one awak gunakan ialah J2ME. Okay, J2ME. Okay, that is a little bit about Java. Okay, let's proceed to another one. How actually Java compile dia punya proses. Okay, take a look of this. Okay, this is actually awak punya source code ataupun yang kita akan gunakan lah, yang kita gunakan bersama dengan CMD. First of all, you start with your notepad. Okay, we have start this one last week. Okay, you create your source code through your notepad, and then you save your notepad as Java extension .java extension. Okay, actually this Java, the extension will be compiled by Java compiler. Okay, Java JAVAC. Okay, the code that being kept in the Java extension will be compiled with Java, and then the Java will produce bytecode. This bytecode actually will be in form of class, one class. Ingat, apabila saya sebut class, apa maksud dia? Class tu ada banyak objek dalam tu. Okay, we as a, macam saya bayangkan you as one class. So I have many object. I have Ishwan, I have Aina, I have Razan, I have Danish, I have Shukri, I have Benket, okay, John, Mashi, what else? Mila, is it Mila? Mila there? I guess Mila there. Yes, Doctor. Mila, okay. Hafiz, Haziq, Danish, Haziq, Hafiz, okay. So saya ada banyak. Itu, that one is object. So I will imagine you as one class, right? So bila dot class, meaning that in one locality akan ada banyak object. Okay, so this kind of one class or many object is interpreted by the code JVM. So when you install your Java, okay, inside the Java actually there is a JDK. You have to install with the JDK. Sometimes Java comes with the JDK, but sometimes you have to install separate the JDK. Okay, this JDK comes with the JVM and the JRE. Okay, so this JVM actually is to interpret
what kind of code inside your class that can be previewed to the user. Okay, because code that kept inside your class or kept inside your extension, Java extension, is written by only by 1 0. Okay, using 1 and 0, 1 dan 0. Okay, kalau 1 dan 0 you nak baca as a human, you tak faham. Okay, but computer dia faham, itu bahasa dia. But kalau nak pergi kepada bahasa kita, nak preview kepada bahasa kita, it means by needs by JVM to interpret it. Terjemahkan baru awak akan dapat result. Okay, this is actually step yang produce yang berlaku dalam you punya compiler. Okay, dalam compiler ataupun you punya Java program ataupun interaction yang berlaku antara you punya notepad dan juga you punya CMD. Okay, this is actually I have taught you about this process, so I don't have to repeat this. Okay, you have done your assignment one either, so this is actually I won't show you any program about this. Okay, we will do another program hari ini. Last time I have shown you how to input from the keyboard. This week or today I will show you how to actually assign variable dalam you punya program. You don't have to input your variable from the keyboard, but you assign from the program. Okay. Okay, that one is chapter 4. Okay, another one. Before we proceed to the technical one, chapter 5, identifier. Okay, this is the first one. Okay, a core content or core things that you need to do inside your programming. Firstly, is your identifier. Okay, all Java components, okay, have one object or have many classes, variable, attributes, and methods. Okay, this method, these classes, this variable needs name. Okay, perlukan nama. Okay, so this programmer will be define this name with identifier, pengenal pasti. Okay, ataupun ada sebut pemboleh ubah, but I'm not sure. I'm not going to use identifier for pemboleh ubah. Different things. Okay, so you just mention it as identifier. Okay, now when you do your identifier or you do your naming, okay, there is a rules. Okay, this rule calls as Java code convention. Okay, what you need to do in Java code convention, you need to name it with the correct rules. Right? For example, okay, for class name, okay, class name. Macam last time awak panggil class add to number. Add to number is your class name. The last class yang saya tunjuk kepada awak, add to number is your class name. For example, class add to number. Okay, this one is your class name. Okay, for you to do your class name, first of all, there's a code convention. Syarat dia nak tulis nama kelas pertama ialah huruf yang pertama mestilah huruf besar. Okay, huruf yang kedua, huruf untuk perkataan yang kedua, mesti huruf besar dan seterusnya. Okay, huruf yang pertama, perkataan yang pertama huruf besar, perkataan yang kedua huruf besar disebut sebagai, konsep ini disebut sebagai camel case. Kalau awak tengok awak punya, kalau tengok unta dia ada punya belakang tu, okay, bonggol dia tu, satu tinggi, kemudian yang kedua pun tinggi. So this is camel case concept. Okay, so saya nak awak apply this one. I don't want you to, kalau awak tahu code convention ni, I want you to apply. Okay, for example, tengok example nama kelas. Okay, namakan kelas employee. So employee, this one is huruf capital letter. Atau first letter ni akan uppercase, huruf besar. Okay, the second one, macam saya bagi contoh tadi. Kalau awak ada 3 nama kelas, okay, mestilah berdekatan. Okay, tidak ada space between them. There's no space between the class name. Okay, there's no space between the class name. Can you do your underscore? Yes, but not advisable to do that. Tapi tidak digalakkan, tidak dinasihatkan untuk buat sebarang underscore. Kalau you nak buat 3 nama ataupun 3 perkataan, make it closer to each other, dekat antara satu sama lain. So part-time student, T huruf besar, yang kedua S huruf besar. This is the one like I mentioned you just now.
Okay, sama juga, this is for example of the class name, right? And then the interface, okay, this is interface saya tak tunjuk lagi. Interface actually the action for your class name. Okay, you ada runnable, serializable dan compatible. This one saya akan sentuh apabila saya masuk kepada topik interface. Okay, next time, next. Okay, bila awak ada method, that one is class, now is a method. Method should be typically a verb noun pairs. Contohnya, method ialah cara, kaedah yang awak nak manipulate awak punya data type, awak punya attribute. So, contoh dia awak nak dapatkan get total. Get total. Bila awak nak get total, okay, perkataan yang ada verb akan ada huruf kecil. Okay, diikuti dengan huruf besar untuk yang kedua. Alright, sama juga yang ada kata kerja, calculate, get, set. Okay, semua itu adalah kata kerja. Awak perlu huruf kecil. Return kata kerja perlu huruf kecil. Tetapi untuk yang kedua dan yang ketiga, huruf dia adalah huruf besar. Right? And then for the variable ataupun awak punya attribute. Okay? Variable ataupun attribute adalah huruf kecil. Okay, huruf kecil dan kedua ni sama juga macam method tadi. Okay, kalau awak nak letak awak punya underscore, yes, you boleh buat, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. You nak buat you punya underscore for variable ataupun method, tak ada masalah. You nak buat get total, begini. So make sure this is G huruf kecil. Okay, you nak buat C huruf kecil, tak ada masalah. For method, remember, for method and variable, okay, naming can be putting your underscore, no problem. But for class, saya tidak advise untuk awak letakkan. Okay, there's no it's not advisable for you to do your underscore for your class name. Okay, method and variable is okay. Alright, now for the constant, there's a variable. Some of the variable we need to put constant. Okay, we need to put the library or keyword for the constant. So apa yang perlu buat, dia perlulah dia memang akan ada static ataupun final. This is actually you punya keyword for the Java, static ataupun final. But the constant mesti semua huruf besar. Minimum height, kalau awak nak letak, awak kena letak underscore. Minimum height, rate, maximum value. Huruf besar. Okay, this is for constant variable. Okay, for constant variable. Kalau untuk variable biasa yang tidak ada perkataan constant, static, final depan dia, awak tak perlu huruf besar. So, this is actually, I will remind you, all the code convention, I will remind you as we get through, ataupun kita go through our program. Alright, now, kita pergi kepada awak punya program hari ini. Macam saya katakan tadi, saya nak tunjukkan awak program yang ada okay, open up your notepad, buka notepad. Kita akan buat secara terus. Oh my God. Okay, run ataupun setkan you punya command prompt. Please set your command prompt. So each time kita buat activity through online ataupun dalam kelas, okay, please set your command prompt earlier. Okay, saya tunjukkan sekali lagi, set path, P-A-T-H, S-E-T, set path equals, cari kepada awak punya program file Java.
Okay, copy address, you paste, enter. So this is automatically dah siapkan awak punya compiler as temporary, you punya path as temporary compiler for Java. Alright. So now I will show you about okay, sudah set kan? Okay, everyone, dah set? Ready? Alright, good. Ready? Okay, ready. Sebentar ya, saya punya. Okay, sebentar ada kawan tak ready lagi. Alright, last time I have show you how to add two numbers. Okay, kita ambil tu ke yang begitu. Alright, kalau you nak ambil, you dah setkan variable dalam program, you don't have to use your import java.util scanner. Okay, you don't have to. You tak perlu tuliskan import java.util.scanner. Alright, you boleh teruskan kepada nama kelas. Katakan kelas add to number. Nah, right, you bukakan you punya braces. Okay, public, static, void main, okay, string, square bracket, argument, args, buka braces. You boleh setkan, katakanlah number you yang pertama integer 6 equals to 5. Okay, you tak nak user inputkan daripada, tidak minta daripada user input, you setkan integer 6 equals to 5. Okay, integer 6 2, integer 6 1, sorry, kita telah sini 1, 6 1, 1 2 equals to 10. Okay, kemudian integer sum.
dulu ke satu ya, okay. Kalau dia punya, macam last time saya kata, kalau dia punya data type, this is data type, int, this is data type, int, int, int. You can do in one row. Okay, how to do in one row? Integer num1, comma, num2 equals to 10, comma, sum. Okay, you don't have to write many rows dalam banyak-banyak line. Okay, semicolon. Itu kalau data type yang berlainan. Tetapi adakah relevan untuk awak letakkan data type yang yang tidak sama? Okay, num2 equals to 10.5 contohnya. Okay. For you to do this, actually kita kena ada convention ataupun pass method. Okay, kita kena ada pass method, PARSEMETHOD, pass method. Integer masuk kepada float ataupun float masuk kepada integer. Komputer tak faham kalau awak tulis begini, terus sahaja. Okay, komputer tak faham. Sama ada kalau awak letak integer nanti dalam sum, dia akan terima ialah dalam bentuk integer. Sum dia akan terima, maknanya dalam satu perpuluhan ni dah tidak diterima. Bila tidak diterima, tidak logik ataupun tidak betul dah, tidak tepat. Okay, supposedly 15.5, tapi sebab awak menerima data type untuk sum, jumlah sum ni ialah jumlah, okay, jumlah tambah, awak letakkan integer, dia akan removekan awak punya titik perpuluhan. So no such thing, tak tepat. Okay, so kalau awak nak buat begini, okay, for first example saya bagikan ialah awak punya data type yang sama, so 10. So integer sum. Okay. Right? Saya ulang sekali lagi, sama ada awak boleh buat 3 line begini ataupun awak nak buat line ini pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Right, so bila awak dah declare begini, it's much easier for you to sum ataupun adding you punya number equals to num1 plus num2 semicolon. Okay, kemudian nak preview kan, awak nak preview kan dalam awak punya awak nak preview kan kepada user, apa dia, system dot out dot println, okay, dengan sum of this number okay, this number hubungan, macam mana nak keluarkan plus sign, ambil balik yang mana awak punya adding tadi. Okay, sama dengan, okay, tarik braces awak, mesti pairing, dia mesti pairing. Bila buka 2, mesti tutup 2. Okay, buka 2, tutup 2. Kalau tidak akan jadi error. Okay, compilation error. Alright, so kalau awak dah buat begini, okay, bila awak dah buat begini, awak savekan. Okay, savekan, nama kelas mesti sama dengan nama file. So file, save as. Okay, pergi kepada C, pergi kepada local C awak, add to number, savekan nama file .java, save. Okay, kalau kata is not required by the client dan sebagainya, remember, make it as administrator, run as administrator, dan awak punya command prompt pun run as administrator. Okay, wait, I change to my number. Okay, save your file, add two numbers, ataupun last week awak dah ada awak punya file, awak add two numbers, nama file yang lain. Okay, cuba awak, sekarang saya nak awak run dekat command prompt.
Letakkan jawapan awak di dalam chat message. Everyone. Everyone run the program. And then just copy and paste you punya output dekat chat message. The same note a statement, sum of this number are 15. Tu betul tu Nur. Pantau Ruby, cuba tengok balik. Doktor buat yang sum tu bukan equal to, dia orang ikut je. Ya. Kalau buat equal to dia akan dapat jawapan. Pantau Ruby this one. Dia orang follow je kat tu yang tak dapat tu. Okay, and then you say, okay, thank you Pasiha. Naufal. Alright, good. Nurul Tasnik, good. Pasiha, good. Okay, other? Nur Zuria. Okay, good. Nanta Ruby, have you got it? Muhammad Naufal? Dapat tak? Run balik. Haziq, good. Syami, good. Rozrin, okay. Aina Fahana, okay. Just now, Shamila, okay. Mashi, Yishuan. Okay, now. Okay, how to add two data type differently? Macam mana sekarang ni awak nak katakan awak ada two data type?
Sekejap ya. Okay, primitive data type. Alright, dalam awak buat data type, dalam Java ni, to maintain portability of data, kita ada satu. Sini saya letak kat sini. Okay. Sebelum tu saya nak introducekan awak data types in Java. Right. Kita ada dua jenis data type, primitive versus non-primitive. Okay, kita ada dua, primitive. Right. Yang biasa yang biasa kita boleh take integer value, ialah primitive. This is ordinary. Okay, this is the common one. Okay, the common one. So, the non-primitive usually we refer to the string. Okay, or it is known, it's not one of data, but it's known as one of object. Okay, satu objek yang besar. Ini berlaku bila awak nak tukarkan dia. Okay, primitive data type ni kita ada 8 jenis sebenarnya. Kita ada byte, kita ada integer, kita ada long, kita ada byte, short, float, 1, 2, 3, 4, 5, kita ada char, character, boolean, double, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is actually yang use. Yang kita tak perlu tukar, do not change from one operating system to another, tak perlu. This is data type lah yang selalunya kita boleh simpan. Tak ada masalah. But problem bila kita ada data type yang dalam bentuk awak punya string. Dalam bentuk string itu ialah non-primitive data. Java tak ambil data dalam bentuk karakter. Dia ambil bentuk dalam bentuk string. String dalam Java ialah dalam dikenal pasti sebagai satu objek. So it is bigger than you punya apa ni lah, daripada you punya non-primitive data. Non-primitive data. Alright. Bila you nak pergi kepada change primitive data kepada non-primitive data, kita ada konsep.
I'm working from home, so saya tak bawa komputer saya. So this is what saya nak cari saya punya slide. Okay, wait hold on looking for my slide. Okay, we go for the other. Go for the variable. Okay, another variable. This one. Alright. Okay, when you talk about these two variables in Java or data types, okay, there is a primitive and non-primitive variable. Okay, for the primitive variable, okay, it can be declared as class variable, static, instant variable, method parameter or local variable. Okay, kita boleh buat kepada beberapa jenis lah. Okay, example of primitive variable tadi macam saya katakan 8 jenis tadi. Okay, character, boolean, integer, double, short, long, float. Okay, itu adalah contoh primitive variable. Okay, kemudian kita ada reference variable. Reference variable ni sebagai static variables, instant variable, method parameter dan juga local variable. Okay, this one usually you declare inside your class. Okay, for the reference variable dia refer kepada satu objek. One object. Alright, ingat lagi kita punya reference variable is obj last time. Okay, this one obj, this is one reference variable. Satu variable yang refer kepada satu objek. Objek kita ialah yang depan ni. Employee is one object. New employee is your reference variable. String is your object. My address is one reference variable. Okay, last time saya tunjukkan kepada kamu yang awak boleh class name awak, name, add to number obj. So obj akan jadi reference variable untuk add to number. Why this happen? You want to change from the heap memory kepada stack memory. Okay, one or more reference variable of the same type can be declared in the single line. Kalau awak kata ada object equals to new object, itu adalah pada single line lah. Awak kepada boleh more reference variable. Okay. Now, contoh di sini ialah instant variable. Instant variable are defined inside the class but outside of any method. Dia di dalam kelas tetapi di luar method. Okay. Dia di luar method dan dia dipanggil apabila kelas itu dicipta. Instantiate, maksudnya ada awak punya constructor. Right? Instant variable are field that belong to each unit object. Instant variable ni ialah satu variable, satu nilai yang kita declare kepada kelas saja. Method tak boleh guna nilai itu. Kalau awak nak gunakan instant variable, ada cara dia.
Okay, sebab dia di-declare bawah kelas tetapi di luar method. Okay. Kalau untuk local variable, dia di dalam method di luar kelas. Okay, local variable are variable declared within a method, satu method, dan dia temporary. Okay, dia temporary. Digunakan apabila nak menjalankan proses. Dia akan dimusnahkan ataupun tidak akan diwujudkan di dalam memory apabila proses tersebut telah pun ataupun method tersebut telah pun complete. Okay, this is local variable, temporary. Instant variable you create when the object is dicipta. Bila kita ada constructor, kita create kepada local variable. Alright, before the content of the local variable can be used, it must be assigned with a value. Okay, awak mesti assign satu value. Kalau awak sini, awak tengok sini akan cause error sebab apa? Counter, awak nak gunakan counter ni, awak tak assignkan dia dengan satu value. Kalau awak assignkan dia sama dengan kosong, baru dia boleh diguna pakai. Itu ialah local variable. Alright, kalau awak tak assign dia dengan any value, inilah salah satu contoh value. Okay, must be assigned with a value baru dia boleh digunakan. That is local variable. Okay, this is constant. Ingat lagi tadi saya kata code convention, final data type constant name equals to value. So kalau kata final, awak gunakan final double PI. PI size mesti huruf besar. PI huruf besar, size huruf besar. Okay, kemudian dengan nilai yang nilai dia lah. Okay, nilai yang kita nak masukkan. That one is constant. Okay, this is example of the constant. Okay, once awak dah declare your constant, you cannot change your constant value. Okay, if you want to change your constant value, it will affect dia akan affect kepada awak punya program-program yang lain. Itu ialah awak punya variable. Variable, identifier, variable. So these two awak kena tahu dahulu. Right, awak kena tahu dahulu. Okay, take a look another one, which is you punya class and object. Alright, class and object. Okay, dalam Java program consists of classes. Kalau awak nak create you punya object, class adalah satu template for you to create your object. Okay, as I repeat again, your class must be data type, mesti ada, must have data type, constructor and method. Okay, this is your class diagram. Right, this is your class diagram, structure of your class diagram. First is your class name, and then your list of your attributes. The third one is list of constructor of list of method. Okay, so tiga-tiga ini dalam satu class name. Contoh ni contoh kalau awak nak buat satu class name, satu class untuk add to number. So your class name will be, yang atas sekali akan ada add to number. Okay, right. Yang plus ni, okay, your accessor awak ialah public. This is public. Okay, your accessor is public, meaning that other class can retrieve or can view your methods and your variable. Right? And then this one, marks. Marks is your variable. Untuk add to number, contohnya kita perlukan ialah num1. Okay, so data type kita num1, kita masukkan integer, int. Okay, kemudian kita perlukan variable num2. Data type kita ialah integer. Alright, sum.
sum is your variable. Okay, but sum is your variable, but it's not but sum is a method to add two numbers. So you tak boleh letak dekat bawah variable. Sum you akan letak ialah bawah method. So SUM sum yang akan terima integer. So sum awak ialah method. Okay. Bila awak buat method sum, awak perlu ada tanda braces. Meaning that these two number, num1, num2 akan ditambah dalam bentuk integer. Okay, dalam bentuk integer. Contohnya, okay, kemudian awak publickan dia. This is cara awak guna, awak nak buat awak punya class diagram. Okay, katakanlah you nak multiple. You nak multiplekan dua nombor. So you akan multiply, you nak kalikan dua nombor, darabkan dua nombor, two number. Okay. Two number. So bila you multiplekan two number, num1, num2, okay, this one method you akan jadikan dia multiply. Multiply two number. Okay. So I will give you one exercise, one assignment for you to create ataupun build this your class diagram. I will give you program and then you build your class diagram. What is the name? You abstract what is the name of the class. And then what is the attributes dan juga what is the method of the class. Okay, I want you to do that. Alright, now for example, this is your class diagram for employee. So employee is your class name. The attribute instant variable for define the object state can hold number, character, string and other object. Nampak tak ni? Employee name, employee num, employee name, number dengan employee name, number pekerja dan juga nama pekerja. So dia letakkan integer dengan string. So apa yang akan berlaku? This is your instant variable bawah kelas. This is your instant variable that define the object state. Ini ialah bawah kelas. Action that can object of this class can take behavior. This is your method. Okay, ini ialah method awak. Okay, set, get ni ialah method. Okay, contoh dia ialah begini. Bila awak nak transform your class diagram into your structure of your program, first your class name atas dahulu. Kemudian you punya attribute definition. Kalau instant variable, you letak kat sini. Constructor, you letak bawah class. Kalau local variable, you letak bawah you punya method. Okay, even you punya void main is one method. Okay, method awak, even awak punya method ialah dalam void main itulah satu method. Ini ialah method di bawah awak punya object. Ataupun, awak punya variable di bawah method awak. Okay, itulah structure awak tulis. Contohnya begini awak nak letak Okay, so next assignment kita probably I will give you one diagram. Okay, you have you punya public. Bila dia minus, this is private. Bila dia plus, this is your public accessor. Panggil accessor. Okay, ataupun modifier. Jadi kita panggil modifier ataupun accessor. Modifier private. Okay, kalau private modifier ni kat depan ni, yang ini, maksud dia ialah dia hanya boleh akses kepada yang diberikan dalam, dia boleh hanya kelas saja yang boleh digunakan. Tidak kelas lain tidak boleh ambil ataupun guna. Okay, dan kemudian bila awak gunakan setting and getting method ni, okay, ada cara dia, awak kena buat awak punya reference. Employee num equals to num. Dan bila dapatkan get method, awak kena return employee num. Okay, I won't give you this one first, your setting and your getting. Okay, probably this week saya akan minta awak untuk buat diagram dahulu, class diagram. So when we face to face, I will show you more. Okay, accessor and mutator. Okay, this accessor and mutator, contoh dia bila awak nak set dengan set dengan get. Usually set and get, okay, set and get, you akan return the value. Remember that was awak ingat tu, itu dah syntax. Bila awak buat set dengan get, okay, setter and getter method, awak akan return the value. Return the value ke mana? Okay,
Sometimes it will be to void main awak ataupun kepada method tersebut. Contoh dia, sorry okay, ya. Okay, I don't want to, saya tak nak pergi ke belakang lagi. Okay. Right, now this is your punya reference variable dan juga create object. This is your reference variable. To create object, you kena refer kan. Okay. Ni you buat reference variable, class name object ataupun class name obj. Kemudian awak mungkin yang paling awak ingat ialah obj. Tapi katakanlah you nak buat satu class, you nak buat satu line, apa yang you boleh buat, you nak declare the reference dan create object, apa yang you boleh buat ialah you akan class name obj equals to class name. Class name kemudian method. What happen, everything dekat method ni akan masuk dalam obj. Everything dalam class name, okay, dalam method class name akan masuk dalam obj. Dan direferencekan. Ini contoh dia. This one you create your object, this one you assign you punya object reference. Apa benda object reference ni? Object reference ni meaning you want to retrieve ataupun you nak tunjuk you punya object dalam memory. Okay. You tak nak buka, you nak tunjuk objek you dalam memory. So you buat object reference. Okay. Kemudian you nak capai accessing object. Kalau nak accessing object is either sama ada you kena refer kemudian you invoke. Okay. You refer dan kemudian you invoke. Okay. By get ataupun set. Itu ialah accessing. Nak capai, nak ambil. Okay. Sama ada awak gunakan object dan juga get. Okay, dalam awak buat objek, you want to create your object, you mesti ada constructor. Just now I say, when you want to do your instant variable, okay, the class must be instantiate. Maksudnya dibina. Okay, to build your class, you need to build your object. You kena ada constructor untuk create your object. Okay, why we need this constructor? Actually, constructor is not compulsory in your program to be right. Okay, untuk awak tulis dalam constructor tidak perlu. Sebab kalau awak tak tulis constructor pun, your program, Java program will automatically akan tulis your default constructor untuk awak. Okay, you will not see that constructor, but it is there. Okay, ada di dalam awak punya program sebagai constructor. Okay. Okay, for example, I go through first. This is, you don't have to worry. I go through first this one. Okay, sebab dalam kelas nanti saya akan tunjukkan everything yang saya lecturekan ya, in one program. So I won't repeating ataupun saya tak akan pergi kepada satu-satu. Okay, now take a look of this. Bila you tulis program as a programmer, first thing yang awak kena tahu is your main program. Sometimes your main program diberi nama sebagai test. Okay, when the programmer, ada programmer tengok kepada program awak dan dia identify, okay, this is test travel. Test travel maksudnya this is your void main program. Okay, your void main program. Apa method dia? Void main program sometimes dia tidak ada apa-apa variable. It just as a driver. Okay, as a driver ataupun sebagai pelaksana. Okay, as a pelaksana. Dia akan menggunakan awak punya method static void main tu lah. Okay. Program yang awak akan laksanakan, okay, you will put inside another class. Okay, you will have your class travel. Okay, what kind of variable yang ada? Nampak kat sini dia nak letakkan private. Semua ialah private. Okay, this is your constructor. Okay, please remember, constructor tak ada data type, constructor tak ada any variable, constructor tidak ada any value. Sometimes dia ada argument saja. This is you punya default constructor. Kita ada default constructor, jenis constructor ya. Kita ada default constructor di mana dalam dia ialah kosong. Kita ada overloading constructor. Overloading constructor meaning dia ada dua parameter. Okay, dua parameter. Kalau dia ada satu parameter saja itu panggil one single parameter constructor. Okay, tapi kalau ada dua parameter maksudnya overloading constructor. Okay, dua parameter. Okay. Macam mana saya tahu this is not method, this is constructor, kena tengok. Awak kena tengok sini. Kalau constructor di depan dia selalunya akan ada, kalau ada method di depan dia selalunya ada kata kerja. But the constructor there's no any other kata kerja, tidak ada awak punya data type.
Okay, dan dia usually tidak ada, dia boleh return value, boleh set value, tetapi dia hanya more on create of the object and retrieve the object. Okay, that is constructor. Is it important the constructor? Yes, you can write your constructor, either you boleh tulis ataupun you nak tak tulis pun tak ada masalah. Okay, contohnya begini katakanlah dia nak transform. Saya akan bagi you punya class diagram ni, you transform to one diagram, this program. Okay, namakan program tersebut travel.java. Kenapa travel.java? Sebab kelas kat sini travel. Okay, so this is obviously nampakkan this is one class. Nama travel. So awak letakkan travel.java. Okay, awak mulakan dengan public class travel. Sebab apa public class travel? Because there's a no mention this is private. Private dia hanya pada awak punya variable. So public class travel, nampak tak? Private. String destination, name, address. Boleh letak dalam satu line. Sebab apa? Sebabnya dia ialah sama. String, string, string. String, string, string. Private, private, private. So private string, 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 string. Satu line. Private double price. Kenapa this one another line? Because of what? Because it's double data type. Data type yang berlainan, line yang berlainan. So public travel, nampak? Dia pergi kepada constructor. How to declare your constructor? Plus, kenapa plus? Dia public, so letakkan public travel. This is default constructor, tidak ada apa-apa di dalam dia. Okay, tidak ada apa-apa instruction. Okay, dia buat constructor yang kedua, iaitu overloading constructor. Overloading constructor ada data, ada modifier iaitu public. Kenapa public? Because this is plus sign. Travel string string. So public travel string name string destination. Macam mana nak tahu dia terima name dengan destination? Obviously di sini awak tengok. String string. Sama ada dia travel name, address dan name. So you set. You want to receive string dengan string destination travel and name. So you boleh setkan name dengan destination. Okay, bila you buat you punya public, you kena ada this bila you buat you punya local variable, you kena gunakan keyword. Okay, cuba lihat ya. Name di dalam ini ada juga bawah kelas. Okay, kalau awak lihat di bawah kelas, anything variable di bawah kelas, this is instant variable yang ada name. Di bawah local class, di bawah method, this is one method. Ini method. Okay, dia adalah instant local variable. Bila dia local variable, you nak differentiatekan dengan instant variable, you kena gunakan keyword this. This dot name equals to name. This destination dot is to destination. Okay, kemudian you tutup. Okay, this one you tutup. Sebab this one pairing tutup. One encapsulation. Kemudian bila you buat bila you nak dapatkan data, get destination, okay, you kena return. Mesti return destination. Mesti perkataan get dengan return ni dia pairing. Dia macam kembar. Get dengan return. Okay. So next, void set address. You nak stringkan A. Sebab A apa? You nak terima. A you nak differentiatekan dengan you punya local. So A address equal to A, price equal to P. Okay. Kalau tengok kat sini, kenapa yang ini ialah di bawah awak punya void name. This one mana? Okay, this one is bawah awak punya method. Semua this one method. Return, get mesti return, get, return. Set destination sama dengan D. This is for your instant variable. D. Okay, set bawah D. Set name equals to N. Awak untuk local variable. Okay, set address string A. This one is you punya local variable. Local variable mesti declare sama yang lain, objek lain. So macam tadi kan you nak create objek. Okay, mesti jadikan dia sebagai satu variable. Alright, kemudian public void display. This is one method display, you nak keluarkan semuanya. Okay, kalau awak lihat kat sini, test travel. Test travel is your void main program. You akan ada plus travel. Sama ada you nakkan save satu file yang lain ataupun dalam kelas yang sama pun tak ada masalah. You nak letakkan kelas travel ni dalam kelas yang sama pun tak ada masalah. Dalam satu program yang sama pun tak ada masalah.
Okay, you nak buat two different file pun tak ada masalah. Okay, jangan pening. Apa yang saya tunjuk pada awak nanti kita akan buat go through dalam kelas. Okay, because this online is very difficult. I will show you when we are face to face class. Okay, today I cannot because I work from home. My daughter is not feeling well. Okay, with the mom. So saya kena bekerja dari rumah. Right, so I will show you theoretical dulu, kemudian nanti practical I will do more in your class. Kita tak akan buat theoretical lagi, kita more kepada practical. Okay, public class test travel, public static void main. Okay, awak tengok sini. When you do your reference, you tengok travel 1, OBJ or OB, object 1 equals to new travel, travel OB2, new travel, Ian dan Indonesia. This one, you take from the this one you take from the user, this one you set dalam your program. Okay, so OB1 set name to, OB1 set name Italy. Okay, this one you set kan. Okay, yang kedua ni OB2 ni dia dah letakkan Ian Indonesia, typing 399 dan display. So everything ini ialah sebagai you punya void main. So your punya tugas, okay, I will stop here. You punya tugas sekarang, can you do me a favor? Please take a look at travel.java, copy all this, copy all the line, okay, put in one program in your notepad, letak dan savekan dia sebagai travel.java. Okay, and then open up another notepad, okay, save this file, public class travel ni as test travel.java. So your, saya akan bagi satu tugasan assignment to transform from data, to transform from your class diagram, probably 3 question only, class diagram to short program. Another task saya nak minta ialah travel.java dengan test travel.java, buatkan dalam notepad yang berlainan. And please bring to our next class. Okay, please bring to our next class untuk saya jelaskan dan kita akan buat yang lain, yang seterusnya. Alright, so I stop here my class. We will having our class next week, probably, insyaAllah. Okay, so please take note. Please take note your assignment 2. I will upload your question assignment 2 probably today or tomorrow. Okay, by 8 PM. Okay, so macam biasa you akan upload your answer by Monday 11 PM. Okay, before or by 11 PM. Alright, so thank you for you for today class. Okay, we will, insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. Okay. Thank you, Doctor. 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 Thank you, Doctor.